Shane, am I audible? Yes. Yeah. All right. As we can start, right? Are we ready for some? Yeah, we have given like 2 minutes to see if any more attendees are joining, but now I guess we can start. Yeah. Okay. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සමව BricsCAD Boot Camp 2022 ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සඳහා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙතෙන් සිට මේ වැඩසටහන කරගෙන යාම සඳහා මම අශේන් ඩිසිල්ලට ආරාධනා කරනවා. Okay, thank you Lanka. We were supposed to start at 3:30, but අපි විනාඩි 5ක් විතර වගේ හිටියා. කවුරු හරි මිස් වෙච්ච ඇටෙන්ඩී කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පොඩි වෙලාවක් දෙන්න යාලට join වෙන්න. But I think now we can start the session. Guys, මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මගේ screen එක share කරන්න. හරි මම හිතන්නේ මගේ ස්ක්‍රීන් එක දැන් පේනවා ඇති හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම BricsCAD Boot Camp 2022 short program එකට අපි මෙහෙම දෙයක් කරන්න හිතුවේ දැන් පහුණු අවුරුද්ද වගේ කාලය ඇතුළත ලංකාවේ 2D drafting වල revolutionary tool එකක් වෙච්ච software එකක් තමයි BricsCAD කියලා කියන්නේ අපි මේ මාකට් එකේ හිටපු පොඩි කාලය ඇතුළත පහුණු අවුරුදු එකමාර වගේ ඇතුළත මම හිතන්නේ දැනට ලංකාව ඇතුලේ යූසර්ස්ලා 500ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා BricsCAD පාවිච්චි කරන. එතකොට මෙතනින් සමහරු ඉන්නවා ස්පෙෂලිස්ට් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා පටන් ගන්නකොට මෙයාලා BricsCAD එක 2D drafting කියන්නේ මොනවද කියන එකට 2D drafting වලට අත්පොත් ලැබපු ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. බස් ඒ ඇරුණාම
professionals ලා ඉන්නවා. යාලා වෙනත් CAD tools වලින් BricsCAD වලට move වෙච්ච කට්ටිය. ඉතින් AutoCAD ඊට පස්සේ තව වෙන tools තියෙනවා CAD වලට පාවිච්චි කරන 2D drafting වලට. මේ tools වලින් BricsCAD වලට move වෙච්ච කට්ටියත් අපි සෑහෙන experience කරලා තියෙනවා. අපි මේ BricsCAD Bootcamp 2022 program series එකක් ඇත්තටම අපි මේකේ inception එක වෙනද පටන් ගැනීමක් හැටියට අපි කරන්න හිතුවේ අපිට ඒ කියන්නේ migrations වලදී අපි අපිට users ලගෙන් ආව common question set එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලාවෙම කියන BricsCAD කියලා කියන්නේ ඔයාලට පටන් ගන්න වෙලාවෙ ඉඳගෙනම ඔයාලගේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් drafting drawing ඒ දේවල් කරගෙන යන්න පුළුවන් tool එකක් කියලා. එතකොට අපි note කරා pattern එකක් අපිට ආපු queries වල BricsCAD වලට migrate වෙච්ච කට්ටියගෙන් ගොඩක් ඔව් ඒ කියන්නේ difficult queries නෙවෙයි but we receive them as concerns. කොහොමද ඒ කියන්නේ concerns වලටත් වඩා කොහොමද BricsCAD වල මේ functionality එක achieve කරන්න කියන දේවල් තමයි අපිට ආවේ. අපි ඒ commonly ආව ප්‍රශ්න ටික address කරන්න තමයි අද අපි forum එකක් හැටියට පටන් ගන්න සහ අපිට ආවේ commonly ආව questions ටික frequently asked questions ටික address කරන්න තමයි අපි මේ session එකෙන් පටන් ගන්නමකට කරන්න කල්පනා කරේ. එතකොට අපි session එක පටන් ගන්න කලින් මම BricsCAD වලට පොඩි introduction එකක් දෙන්න. BricsCAD කියලා කියන්නේ global provider කෙනෙක් cost effective modern computer aided design building information modeling mechanical design and common data environment products වල මේවා market එකට ගේන්නේ BricsCAD සහ BricsCAD 24/7 කියන brand names වලින්. එතකොට BricsCAD කියන company එක අපි industry එකේ ඉන්නේ. ඇත්තටම දැන් ගත්තොත් එහෙම software tools විශේෂයෙන් මේ computer aided design වලට ගන්න. එහෙම නැත්නම් building information modeling mechanical design overall computer aided design වලට ගන්න tools සෑහෙන expensive. right? එතකොට BricsCAD එහෙනම් BricsCAD කියන company එකේ අපේ aim එක තමයි cost effective tool set එකක් industry එකට provide කරන එක. එතකොට මේ vision එකත් එක්ක තමයි BricsCAD operation එකේ ඉන්නේ under BricsCAD and BricsCAD 24/7 brands වලින්. එතකොට මේ තියෙන්නේ BricsCAD product family එක. මම හිතන්නේ ඔයාලා දැනට trial run කරන users ලා නම් මම හිතන්නේ මේ versions වලින් දෙකකට හෝ තුනකට ඔයාලට access තියෙනවා. alright. එතකොට මම පොඩි introduction එකක් දුන්නොත් එහෙම BricsCAD product family එකට අපිට මුලින්ම තියෙනවා BricsCAD Lite product එක. මම හිතන්නේ ඒක ඕනම කෙනෙකුට කියන්නේ engineers ලාට drafts persons ලාට ඊට පස්සේ technical officers ලාට quantity surveyors ලාට මේ වගේ ගොඩක් drafting purposes වලට software එකක් පාවිච්චි කරන professionals ලාට ideal tool එක තමයි BricsCAD Lite කියලා කියන්නේ. එතකොට BricsCAD Pro කියන brand එක යටතේ ඉන්නේ product name එක යටතේ ඉන්නේ 2D සහ ඒ කියන්නේ අර Lite වල තියෙන ඔක්කොම drafting capabilities සහ 3D modeling support කරපු version එක තමයි BricsCAD Pro කියලා කියන්නේ. එතකොට BricsCAD BIM එහෙම නැත්නම් building information modeling කියන්නේ drafting වලට අමතරව ඒක architects ලාට civil ගොඩක් වෙලාට AEC industry එකට specific වෙච්ච tool එක. මම හිතනවා ඔයාලා AutoCAD Revit වගේ දේවල් අහලා තියෙනවා නම් සහ ඒවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් BricsCAD BIM කියලා කියන්නේ ඊට similar tool එකක්. ඔයාලට architectural purposes වලට world class rendering tool set එකක් එක්ක එන product එකක් තමයි BricsCAD BIM කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව තියෙනවා අපිට BricsCAD mechanical. එතකොට අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ assembly modeling වලට සහ sheet metal design වලට සහ mechanical design software එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් අපිට cater කරන්න ඕන දේවල් BricsCAD mechanical tool එක යටතේ අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ මම පොඩි comparison එක product comparison එක BricsCAD Lite සහ BricsCAD Pro සහ AutoCAD LT AutoCAD full version එක කියන දේවල් අතර feature comparison එකක් තමයි මම මේ window එකක් තමයි මම open කරලා තියෙන්නේ. මේ link එක ඔයාලට අපිට share කරන්න පුළුවන් during the course of the day and මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Lite සහ BricsCAD Pro AutoCAD LT සහ AutoCAD full version එක යටතේ
ඔයාලට හම්බ වෙන ෆීචර්ස් මොනවද කියන එක. එතකොට මෙතනදී අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි AutoCAD full version එක සහ AutoCAD LT ගත්තොත් එහෙම අපි AutoCAD full version එකේ තියෙනවා AutoCAD LT වලට වඩා drafting features. එතකොට BricsCAD Lite සහ BricsCAD Pro අතර එහෙම වෙනසක් නැහැ. BricsCAD Pro එකේ තියෙන drafting features හැම එකක්ම BricsCAD Lite කියන tool එක ඇතුලේ තියෙනවා. Alright. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි tools වශයෙන් comparison එකක් ගත්තොත් එහම හිතන licensing advantage එක BricsCAD වල තියෙනවා. ඔයාලා දැනටම usersලා හැටියට දන්නවා ඇති. එතකොට features wise ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් generally සාමාන්‍ය දැනට market එකේ drafting වලට අපි ගොඩක් වෙලාට අහලා තියෙන්නේ කියන්නේ standard වෙලා තියෙන tool එක කියන එක හැටියට අපි සලකන්නේ AutoCAD. ඒක නිසා තමයි අපි මෙතන AutoCAD එක comparison එකක් කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන tools වල generally ගත්තොත් එහෙම සෑහෙන features ඒ කියන්නේ BricsCAD වල AutoCAD වලට වඩා features අපිට ඔයාලට offer කරනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් add කරන්න ඕන මෙතනදී BricsCAD කියලා කියන්නේ AutoCAD clone එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම AutoCAD ලගේ source code එක පාවිච්චි කරලා එහෙම introduce කරපු software එකක් නෙමෙයි. BricsCAD කියලා කියන්නේ ඒකේ වෙනම ඒ කියන්නේ BricsCAD කියන්නේ it's a software of its own. ඒක නිසා සමහර වෙලාවල් වලට ඔයාලා approach කරන්න ඕන දේවල් යම් වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන් ඔයාලා පුරුදු වෙලා ඉන්න 2D drafting tool එකට right එතකොට ඒක ලේසි කරන්න BricsCAD ලා විවිධ functionalities එයාලගේ software එකට add කරලා තියෙනවා අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඔන්න ඔය functionalities හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද සහ අපිට එන common issues sort කරන්න මේ functionalities පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මීට අමතරව BricsCAD product family එකේ තියෙන interesting product එකක් තමයි BricsCAD shape කියලා කියන්නේ. මේක මම හිතන්නේ concept design එකක්. එහෙම කියනකට වඩා ඔයාලා හැමෝටම it would make a lot of sense if I put this as a SketchUp alternative. එතකොට SketchUp වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tool එකක් තමයි BricsCAD shape කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ දෙක අතර තියෙන ලොකුම වෙනස තමයි features functionalities wise SketchUp සහ shape කියලා කියන්නේ කරට කර ඉන්න products දෙකක්. සාමාන්‍ය SketchUp වලින් කරන්න පුළුවන් හැමදේම ඔයාලට shape එකෙන් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී shape එකේ තියෙන advantage එක තමයි BricsCAD shape කියලා කියන්නේ 100% free හම්බ වෙන tool එකක්. ඔයාලට BricsCAD software එක open කරනකොටම ඔයාලට එතන මතක නම් එතන එන starting window එකේ bottom left corner එකේ තියෙනවා start BricsCAD shape එකකින් ඔයාලට BricsCAD enter වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි අපි BricsCAD product family එක කියලා ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට තව advantage එකක් තමයි ඔයාලට BricsCAD වලින් ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ඔයාලා domain specific වෙනකොට ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි general functionalities වලට අමතරව අපි domain specific functions වලට අපි මේ tools පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් ඇරෙට අපි civil වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපි specifically අපි under the civil department අපි highway designing වලට වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපි die design වලට වෙන්න පුළුවන් mechanical වල ඔය වගේ එක දේවල් වලට හදපු add-ons තියෙනවා එතකොට market එකේ තියෙන අනිත් drafting tools වලට මේ add-ons run කරන්න සහ මේ add-ons වලට support කරනවා කියලා 100% guarantee එකක් දෙන්න බැරි ගොඩක් instances අපි දැකලා තියෙනවා. හැබැයි BricsCAD වලට අපිට ඒ guarantee එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා සමහර විට piping වලට වගේ specific වෙච්ච Caesar වගේ add-ons පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. Caesar වගේ tools පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ tools BricsCAD එක 100% compatibility එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒවත් එක intercommunicate කරන්න, data exchange කරන්න සහ ඒ functionalities ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න BricsCAD product family එක ඇතුලේ ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඉක්මනට යන් අද දවසේ agenda එකට අද මේ යටතේ අපිට කතා කරන්න ඕන වෙච්ච ගොඩක් commonlyම අපි receive කරපු ප්‍රශ්න ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. සමහර විට ඔයාලා දැනටමත් මේවා sort කරගෙන ඇති.
right අපි බලමු මේ දේවල් ඒ කියන්නේ sort කරගෙන ඇති මේ විදිහට මෙහෙම නැත්නම් ඔයාලා alternative approaches හොයාගෙන ඇති අපි ඉස්සරහට කතා කරමු අපි කොහොමද මේ දැනුම බෙදා ගන්න පුළුවන් platform එකකට අපි එන්නේ කියන එක right ඊට කලින් අපි මෙන්න මේ තියෙන දේවල් address කරගෙනමු අපි interface customization migration tips යටතේ අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරමු අපි කොහොමද old file format එකකින් default save කරන්නේ file එකක් අපි backup file එකක් create කරගන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් අපි අද session එක ඇතුළේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට මොන හරි specific දෙයක් address වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට එක රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට raise hand කරන්න පුළුවන් අපි will take the questions at the end of the session and ඊට පස්සේ ඔයාලට රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් يعني මොන හරි specific topic එකක් address වෙනවාට ඔයාලා කැමති නම් අපිට ඒක session එකකින් හෝ අපිට වෙනත් විදිහකට ඒක sort කරන්න පුළුවන් right අපි ඒ ගැනත් කතා කරමු towards the end of the session right okay guys then give me a moment to share my BricsCAD screen I believe you all can see the screen. අපි මුලින්ම ගමු අපිට සාමාන්‍යයෙන් හැමතැනම ආපු common ප්‍රශ්නය තමයි අපිට කියන්නේ client කෙනෙක්ට මේ නැත්නම් අපිට client ළගෙන් එක එක AutoCAD versions වලින් data එනවා සහ අපි යවන data යාලා එක එක versions වලින් open කරනවා ඒක නිසා අපි කොහොමද default saving option එක හැටියට පරණ file format එකක් පාවිච්චි කරන්න කියන එක. මේක අපිට ගොඩක් අයගෙන් ආව common ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ එයාලා කැමති උනේ නැහැ. කියන්නේ for an instance මම ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී save as කරලා ඉවර වෙලා මට මෙතනින් select කරන්න පුළුවන් default select වෙන්න ඕන file format එක මොකක්ද කියන එක නෙවෙයි. මට මෙතනින් select කරන්න පුළුවන් මොන version එකට compatible වෙන්නද file එක save වෙන්න ඕන කියන එක. මෙතන 2010 නම් 10 ඒ වගේ. හැබැයි මේක මම එකපාරක් ගන්න මම save කරන පාරක් ගානේ කියන්නේ වෙන ෆයිල් එකක් මම සේව් කරොත් එහෙම ඒක 2013 කියලා නෙමෙයි සිලෙක්ට් වෙලා එන්නේ රයිට් ඒක නිසා මේක tedious එහෙම නැත්නම් මේක වෙනුවට ඔප්ෂන් එකක් අහපු ගොඩක් අය හිටියා කොහොමද අපි default පාවිච්චි කරන්නේ default save වෙන්න ඕන හරි මට default save වෙන්න ඕන ෆයිල් එක 2013 version එකේ කොහොමද මේක address කරන්නේ කියලා අහපු ගොඩක් අය හිටියා ඒකට මම පෙන්නන්නම් අපිට කරන්න පුළුවන් command එක මුලින්ම මම යනවා options වලට OP කියලා command line එක type කරාට පස්සේ එනවා මට options ඊට පස්සේ මම options වල setting window එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම කියන්න අර මම පටන් ගන්නකොට කිව්වා session එක BricsCAD කියලා කියන්නේ AutoCAD clone එකක් නෙමෙයි BricsCAD කියලා කියන්නේ වෙනමම software එකක් ඒක නිසා සමහර දේවල් සමහර තැන්වලදී AutoCAD වලට වඩා වෙනස් විදිහෙන් approach කරන තැන් BricsCAD ඇතුලේ තියෙනවා එතකොට අපිට ඒ functionality එකට familiar වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට BricsCAD environment එකට familiar වෙන්න තියෙන ප්‍රධාන option එකක් තමයි අපිට දීලා තියෙන මේ searchable settings කියලා කියන option එක. එතකොට මේ option window එක එහෙම නැත්නම් මේ settings window එක ඇතුලේ මේ තියෙන search bar එකේ මට මුළු software එකේම තියෙන ඔක්කොම settings ටික search කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක drawing වලට dimensions වලට workspace වලට ඔයගේ ඕන දෙයකට අදාළ වෙන්න පුළුවන්. මේ මුළු software එකේම තියෙන ඔක්කොම settings ටික search කරන්න මට මෙන්න මේ searchable settings කියන window එක ඇතුලේ අවස්ථාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා right දැන් මට ප්‍රශ්න තිබුණේ save කරන්න right එතකොට මම නිකන් අපි බලුවොත් එහෙම save කියලා type කරලා බලුවොත් එහෙම save වලට අදාළ ඔක්කොම commands ටික ඔක්කොම එහෙම නැත්නම් ඔක්කොම options ටික මට customize කරන්න පුළුවන් options ටික මට මේක ඇතුලේ හම්බ වෙනවා මම එතනින් බලලා මෙහෙම මට මේ තියෙන down rows වලින් ඊළඟ result set එකට යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. right මට ඕන setting එක එනකම් මට මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මට මීට වඩා specific වෙන්න පුළුවන්. right උදාහරණයකට මට type කරන්න ඕන save format එක වගේ නා
right එතකොට මට හරියටම මට ඕන setting එකට යන්න පුළුවන් හරියට වඩා ඉක්මනට right එතකොට මෙතනදී මේ save format කියන option එක යටතේ මට තියෙනවා default save කරන්න පුළුවන් option එක කීයද කියන එක right either it's 2013 10 ඕන option එකක් right 2000 වෙනකල් මට ඕනම option එකක් select කරන්න පුළුවන් මොන version එකද default save වෙන්න ඕන කියන එක right මෙතනදී මම මේක 2013 වලින්ම තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ option එකෙන් මට පුළුවන් මගේ ඕනම file එකක් save කරනකොට ඒක default 2013 version එකෙන් save වෙන්න හදන්න. ඊට පස්සේ තවත් අපට ආපු common concern එකක් තමයි backup file එක create කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මම ඒකට backup කියලා search කරනවා. එතනදී මට එනවා incremental save backup එක create.bak file right එතකොට save percentage එක කොච්චරද right save percentage මම දාලා තියෙන්නේ 100% වලට එතකොට 100% backup file එක ඒ කියන්නේ time එක එනකොට ඒ time interval එක එනකොට it saves 100% ඊට පස්සේ මට select කරන්න පුළුවන් interval එක කොච්චරක්ද කියන එක right backup file එක save time interval එක යටතේ මට දෙන්න පුළුවන් මොකක්ද auto save කරන්න පුළුවන් time interval එක කියන එක මේකදී minutes වලින් තමයි තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන මේ setting description එකේ ඒක දෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් saving time interval එක right if set to 0 automatic saves are turned off value between 0 and 240 are accepted and sets interval in minutes for automatic saves right විනාඩි වලින් තමයි මෙතනදී අපි mention කරන්න ඕන මට 15 වගේ value එකක් දුන්නොත් එහෙම I can keep it at 15 and press enter විනාඩි 15කට සැරයක් මම save කරපු file එක automatically backup file එකක් හැදෙනවා right so ඔය තියෙන්නේ මට ඔයාලට කතා කරන්න ඕන වෙච්ච තව දෙයක් ඊට පස්සේ අපිට ආව තවත් ගොඩක් common concern එකක් තමයි crosshair size එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක මේ cursor එකේ එහෙම නැත්නම් මේ cursor එකේ snapper එකේ size එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. right මොකද අර ගොඩක් වෙලාවට අර ලොකු screen එකක් දිහා බලන් ඉන්නකොට ගොඩ දෙනෙක් කැමති එන default size එකට වඩා ටිකක් ලොකු cursor එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්න. specifically අපිට මේ concern එක ආවේ සාමාන්‍යයෙන් දවසකට පැය 8ක් 7ක් විතර වගේ working hours 8 working hours වලින් නිකන් 7ක් විතර වගේම CAD tool එකක් එක ඉන්න drafting tool එකක් එන්න අයගෙන් තමයි mainly මේ concern එක ආවේ කොහොමද crosshair size එක අපි එහෙම නැත්නම් මේ cursor එකේ size එක වෙනස් කරන්න කියන එක. එතකොට අර මම කිව්වා වගේ මෙතනදී ආයෙම මට යන්න පුළුවන් මේ settings එහෙම නැත්නම් searchable settings option එකට මුළු software එකෙම මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මුළු software එකේම settings map වෙන්නේ මෙන්න මේ window එක ඇතුලේ. ඒක නිසා ඔයාලට මේක සෑහෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන එහෙම නැත්නම් සෑහෙන අවශ්‍ය වෙන tool එකක් තමයි මේ searchable settings කියලා කියන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට settings configure කරගන්න. මෙතනදී මට select කරන්න පුළුවන් crosshair කියලා මම type කරොත් එහෙම මට එනවා x axis color එක, y axis color එක, z axis color එක ඊට පස්සේ size එක right ඔය වගේ මට වෙනස් කරන්න පුළුවන් options එනවා crosshair වලින් මොනවද මට වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා right for an instance මම ගත්තොත් එහෙනම් මට මෙතන colors වෙනස් කරන්න ඕන වෙනවා නම් මට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් right x axis වල මේ තියෙන color එක මේ colors පවා මට customize කරන්න පුළුවන් මට අවශ්‍ය හැටියට crosshair size yeah crosshair size කියලා ආවට පස්සේ මට එනවා crosshair size එක නායක තියලා තියෙන මෙතන right හරි දැනට default මගේ තියෙන value එක තියෙන්නේ 10 කියලා මට ඒක ඕන නම් 8 වගේ දාගන්න ඕන නම් මම 8 type කරලා enter කරන්න පුළුවන් මට ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ crosshair වල size එක පොඩි වුණා කලින් තිබුණට වඩා ඒක if it was not visible yeah crosshair size එක අපි ගත්තොත් එහෙම
4ක්. දැන් මොතෙම වලට පේනවා ඇති මගේ කර්සර් එක එහෙම නැත්නම් ක්‍රොස්සර් එක සයිස් එක ගොඩක් පොඩි වෙලා තියෙනවා තිබිච්ච amount එකට වඩා. ඒ වගේම දැනට තියෙන ස්නැපර් බොක්ස් එකේ සයිස් එක වෙනස් කරන එකත් අපිට ඔය එකම ආව කන්සර්න් එකක්. මොකද ක්‍රොස්සර් සයිස් ටික ලොකු වුණාට සමහරවිට ස්නැපර් සයිස් එක පොඩි නම් ඒකත් පික් බොක්ස් එකේ සයිස් එක පොඩි නම් ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච යූසර්ස්ලා හිටියා. ඒක අපිට OP වලින් හරි generally එහෙම නැත්නම් CLI එකෙන් command line එකෙන් අපිට pick box එක address කරගන්න පුළුවන්. එතන මට 0 to 15 value එකක් දෙන්න පුළුවන් pixels වලින්. වගේ value එකක් දුන්නත් මට පේනවා ඇති. මගේ crosshair එහෙම නැත්නම් වල තියෙන snapper box එක කලින්ට වඩා පොඩි value එකකින් අපිට දැන් හදා ගන්න පුළුවන් visually ඒක පේන්නේ කොහොමද කියන එක. right මම crosshair තිබිච්ච ගානට ගන්නම් and right ඕකත් අපට ආපු කන්සර්න් එකක් කොහොමද මේ sizes වෙනස් කරන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට තව ආව එකක් තමයි මේ grip color එක එහෙම නැත්නම් මේ grip size එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. can for an instance අපි ගත්තොත් එහෙම අපි line එකක් අඳිනවා මේ විදිහට. අපි line එක select කරාට පස්සේ මේ එන grips වල මේ green color එකෙන් ඔයාලට පේන මේ grips වල size එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් අපිට commonly ආව concern එකක්. මම හිතන්නේ මේ visually දේවල් වල concern එක ඉන්නේ අර ගොඩක් එක දිගට ගොඩක් screen එක දිහා බලාගෙන ඉන්න users ලට. මෙතනදිත් මම යනවා මගේ settings window එකට. කියලා මම select කරනවා grips size කියලා බලමු. grip size කියලා බැලුවට පස්සේ මට එනවා දැනට grip size එක තියෙන්නේ 15. මම මේක වෙනස් කරලා බලමු නිකන් 5කට විතර වගේ දැම්මොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට මෙතනදී මේ setting එක මොකක්ද කියන එක ගැන ඔයාලට මෙතනදී idea එකකුත් එනවා. මේ grip size එකේ එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට එනවා defines the size of the grip box in pixels value between 1 and 255 are accepted. right මෙතනදී මම 5 කියලා general value එකක් දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක select කරාට පස්සේ එන grip එකේ size එක ගොඩක් පොඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම මේක මට වැඩි කරන්න ඕන නම් මට අතන 5 වෙනුවට ලොකු value එකක් දුන්නා නම් මට grip size එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. right grip color එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒකෙත් මට search කරලා බලන්න තියෙන්නේ grip color එක. එතකොට green වෙනුවට ඔයාලට preferred color එකක් මෙතනදී address කරගන්න පුළුවන්. right what was it? yeah right එතකොට software එක ඔයාලට ගොඩක් customizing options දීලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති විදිහකට ඔයාලගේ features සහ how you see things. ඒ කියන්නේ ඔයාලට visually පේන හැටි දේවල් පේන හැටි කොහොමද කියලා customize කරගන්න. ඒකම අපිට ආව තව එකක් තමයි ගොඩක් usersලා හිටියා AutoCAD classic interface එකත් එක්ක හුරු වෙච්ච කට්ටිය. එතකොට යාලට මේ තියෙන මේ tab window එක එහෙම නැත්නම් මේ tab visual style එක ටිකක් හුරු නෑ කියලා යාලට පොඩ්ඩක් ඒකට adjust වෙන්න අමාරුයි කියලා toolbar view එක ඉල්ලපුවා හිටියා classic view එක classic interface එක. එතකොට එයාලට පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ මෙතනදී මේ තියෙන workspace එක මේ workspace controller එකෙන් මෙතනදී drafting වෙනුවට drafting toolbars කියන option එකට ගියා නම් එයාලට AutoCAD classic වලට සමාන එහෙම නැත්නම් මේ classic interface එකට සමාන window එකක් එයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එගේම මේ icons වල size එක එහෙම වෙනස් කරන්න ඕන නම් අපිට large icons වලට ගියාට පස්සේ යාලට තිබුණු size එකට වඩා අර small size එක නැතුව ටිකක් visually ලොකුවට පේන විදිහට icons ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්.
right ඔය classic interface එකට මාරු වෙන හැටි මට generally හුරු tabs interface එක නිසා so I'm switching back to the tabs. ඊට පස්සේ අපිට ආව තව common concerns තමයි කොහොමද අපි අලුත් text style එකක් එහෙම නැත්නම් අලුත් dimension style එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මේ මෙතනදිත් අපි පාවිච්චි කරන AutoCAD වල නැති විදිහේ feature එකක් drawing explorer කියලා. මම හිතන්නේ මේ දෙක තමයි කියන්නේ ඔයාලා වෙන CAD tool එකක ඉඳලා AutoCAD වෙන්න පුළුවන් වෙන මොනවා හරි වගේ clone tool එකක හරි ඉඳගෙන ඔයාලා BricsCAD වලට එනවා නම් ඔයාලා හොඳටම දැනගෙන ඉන්න ඕන tools දෙක තමයි මට හිතන විදිහට මේ option searchable settings option එක සහ drawing explorer කියන tool එක. එතකොට මේ drawing explorer කියන tool එකෙන් අපිට අපේ drawing එක map කරලා දෙනවා එක window එකක. එතකොට මේ drawing එක අපි currently open කරන් ඉන්න drawing එක විතරක් නෙමෙයි අපේ මුළු computer එකේම තියෙන ඔක්කොම drawings ටික අපිට එක window එකක map කරලා දෙන්න මේ drawing explorer කියන feature එකට හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතනදී අපි ගත්තොත් එහෙම අපි අලුතින් dimension style එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් right එහෙම නැත්නම් අපි අලුතින් text style එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මෙතනදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ text style කියන තැනට ගිහිල්ලා new වලට ගිහිල්ලා අපි new style එක අපි දාමු නමක් දෙමු test එකට. එතකොට ඒතනදී font එක මොකක්ද පාවිච්චි කරන්න ඕන සහ width factor එක height එක ඊට පස්සේ style එක regular ද italic ද right ඒ වගේ අපිට settings define කරන්න පුළුවන් text style එකකට ඒ වගේම dimension style එකකත් අපිට අලුතින් dimension style එකක් මෙතනදී start කරගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ගන්න පුළුවන්. right එතකොට මේ dimension style එකේ තියෙන්නේ කොහොමද arrowheads තියෙන්නේ කොහොමද ඒ වගේ colors සහ අනිත් අදාළ ඔක්කොම settings ටික මෙතනින් අපිට adjust කරලා ඉවර වෙලා අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ dimension styles යටතේ. ඊට පස්සේ මම ගියොත් එහෙම annotations වලදී ඔයාලට මේ text styles වලට ගියොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති අපි අලුතෙන් හදාගත්ත boot camp text test කියන text style එක තියෙනවා සහ මෙතනදී new dimension style 1 කියලා අපි හදාගත්ත dimension style එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඇරුණාම අපි මම මේ වගේ වෙන drawing එකක් select කරනවා එතකොට මෙතනදී තියෙන dimension style එකක් මේක drawing එකක තියෙන dimension style එක මට මෙතනදී ගෙනල්ලා paste කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. right ඒක මේ drawing explorer එකේ තියෙන විශේෂ functionality එකක්. ඔයාලට වෙන මොනවා හරි drawing එකක තියෙන drawing එකක් හරි කියන්නේ වෙන මොනවා හරි drawing එකක තියෙන dimension style එකක් වෙන්න පුළුවන් text style එකක් වෙන්න පුළුවන් block එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගෙනල්ලා මේ drawing එක ඇතුළට insert කරන්න හරි මේ dimension styles text styles ඇතුළට paste කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. right දැන් මම මේ ගත්ත ISO කියන dimension style එක close කරොත් එහෙම ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ISO කියලා ඒක highlight වෙලා තියෙනවා. highlight නේ selectable වෙලා තියෙනවා. right එතකොට ඒකත් BricsCAD වල තියෙන විශේෂ functionality එකක්. ඔයාලට වෙන drawings වල තියෙනවා. ඔයාලගේ computer එක ඇතුලේ කොහොම හරි import වෙලා ආව drawing එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා receive කරපු drawing එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ dimension styles මේ සහ අදාළ වෙන text style එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට directly ඔයාගේ current drawing එක ඇතුළට ගන්න පුළුවන්. වෙනම ඒ style එක හදන්න උවමනාවක් එන්නේ නැහැ.
ඊට පස්සේ අපට ආව තව කන්සර්න් එකක් තමයි nested block editing. nested block එකක් කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති අර block එකක් ඇතුලේ තියෙන block එකක් edit කරන්න වගේ එන instance එකක්. right මෙතනදී මම මේ drawing එක බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මේක block එකක් හැටියට තමයි මේ drawing එක තියෙන්නේ. right මෙතන ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ roll over tips අපි එතෙන්ට පස්සේ මේ roll over tips අයින් කරන්න ඕන වෙච්ච users ලත් ගොඩ දෙනෙක් හිටියා. අපි ඒක කරදරයක් වෙච්ච මේ එන පොඩි window එක. right හරි අපි ඒකත් අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඊට කලින් අපි බලමු nested block එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ block එකක් ඇතුලේ තියෙන block එකක් කොහොමද edit කරන්න කියලා. මම මේකේ block edit එකට යනවා. block edit එකට ගියාට පස්සේ මට එනවා මේ වගේ open වෙච්ච block එක, block editor environment එක. ඊට පස්සේ බලමු මට එතන තියෙන තව හරි මේ තියෙන තව block reference එක මම open කරපු block එක ඇතුලේ තියෙන. එතකොට මට ඒක මේ block එක ඇතුලේ තියෙන block එක edit කරන්න ඕන නම් මට කරන්න තියෙන්නේ මම open කරගත්ත මේ block edit එක open කරගත්ත block එක ඇතුලේ තියෙන block එක click කරන එක. හරි ඒක click කරන්න කිව්වහම මට අහනවා හරි ඔයා දැන් අර block එක ඇතුලේ තියෙන තව block එකක් open කරන්න යන්නේ. ඔයාට currently ඔයා ඉන්න block එකට කරපු changes save කරන්න ඕනද? If there are any changes you have done to the current block that you are in, do you want to save those? හරි මෙතනදී මට හරි okay fine මට ඒ ටික save කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මට කියනවා හරි ඔයා දැන් open කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ block එකට. හරි අන්න මට ඒ block එක තියෙනවා. එතකොට මේකේ මොනවා හරි මට changes කරන්න ඕන නම් right මට ඒවා කරන්න පුළුවන්. right save block right ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ changes reflect වෙලා තියෙනවා මගේ කරපු block එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා ඉන්නවා අර අපි entity එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි drawing එකට right අපි මොකක් හරි entity එකක් select කරාට පස්සේ අපි නිකන් line එකක් අඳගමු. අපි entity එකක් මොකක් හරි අඳගත්තට පස්සේ මේක right click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ menu එකක් එන්න ගොඩ දෙනෙක් familiar වෙලා ඉන්නවා මේ වගේ menu එකක් එන්න. හැබැයි ඔයාලා quad cursor එක කියන්නේ BricsCAD වල specific වෙච්ච quad cursor එක කියන feature එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔය menu එක නෙමෙයි ඔයාලට එන්නේ. ඔයාලට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ menu එකක්. ඒ ඔයාලගේ තියෙන entity එකට කරන්න පුළුවන් changes එක එන menu එකක්. right මේකට අපි quad cursor එක කියලා කියනවා. මේක BricsCAD වලට on වෙච්ච tool එකක්. right BricsCAD වල විතරයි ඔයාලට මේ quad cursor එක කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මේ tool එක අපිට දීලා තියෙන්නේ අපිට අපේ changes ඒ කියන්නේ මොන හරි entity එකකට අපි කරන edits lazy කරන්න තමයි මේ tool එක අපිට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි recently ඔයාලා line tools වලට පාවිච්චි කරපු commands ටික එහෙම නැත්නම් software එකෙන් suggest කරන tools ටික කියන්නේ line entity එකකට ඔයාලට මොනවද කරන්න පුළුවන්. right modifications යටතේ ඔයාලට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන මේ options ටික දෙනවා. right හැබැයි right click කරාට පස්සේ අර වගේ drop down menu එකක් අපිට එන්නේ නැහැ. right එතකොට ඒ drop down menu එක ඕන නම් අපිට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට මෙන්න මෙතනදී මේ bottom toolbar එකෙන් මට මේ quad කියන එක toggle off කරන්න වෙනවා. right දැන් මම line එකක් select කරලා right click කරොත් එහෙනම් මට එන්නේ මේ වගේ select similar paste as block මේ වගේ තියෙන menu එකක් තමයි මෙතනදී එන්නේ. right මේකත් අපිට ගොඩක් commonly ආව concern එක. මොකද users ලා ගොඩ දෙනෙක් පුරුදු වෙලා හිටියා right click එකට මේ වගේ menu එකක් එන්න quad menu එක නැතුව. right එතකොට එයාලට තමයි මේ shout out එක. so this is how you achieve that. and ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙහෙම line එකක් ගාවට ගියාට පස්සේ පොඩි ටිප් එකක් යනවා. හරි මේ ලයින් එකක් තියෙන්නේ කලර් එක මේක ලේයර් එක මේක length එක මේක මෙහෙම කියලා පොඩි description box එකක් වගේ එකක් එනවා. එතකොට සමහර users ලා හිටියා මේකත් prefer කරන්නේ නැති. එතකොට මේ tool එකේ නම තමයි roll over tips කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි මේ in play තියෙන්නේ. එතකොට අපිට roll over tips අවශ්‍ය නැත්නම් අපිට මෙතනදී ඒක toggle off කරගන්න පුළුවන්. roll over tips අයින් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ line එක ගාවට ගියාට පස්සේ අපිට එහෙම මොනවාක්වත් tips එන්නේ නැහැ.
ඊට පස්සේ yeah, importing external resources කියන එකත් අපිට ඒ කියන්නේ hatch patterns වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ external resources අපි ඔයාලට තියෙන hatch patterns වගේ දේවල් කොහොමද BricsCAD ඇතුළට ගේන්නේ කියන එකත් අපිට commonly ආව concern එක. කොහොමද අපි මොනවා හරි අපේ existing data එකක් අපි ගමු CUI වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් .pat file එකක් වගේ data ටික කොහොමද අපි ඇතුළට ගේන්නේ කියන එක. right මම ටග්ගල් පෙන්නනම් අපි pattern file එකක එහෙම hat pattern එකක් අපි ඇතුළට ගේන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක. මෙතනදී C එකේ users and public is default. Yeah, default app data. Just give me a phone, guys. I think I messed up the directory I wanted to open. ඔයාලට මේ වෙද්දී ඔයාලට මොකක් හරි concerns තියෙනවා නම් අපේ chat box එකට දාන්න පුළුවන්. Okay guys, just found the directory that I wanted to open. හරි ඒක තියෙන්නේ C එකේ users user app data roaming. හරි මෙන්න මේ directory එකේ තමයි අපිට ඕන files ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන BricsCAD folder එක ඇතුලේ BricsCAD තියෙනවා. මගේ තියෙන version එක V22. එතකොට මෙතනදී මට මේ තියෙන support files ඇතුලේ තමයි මට ඕන කරන patterns.pat files ඒ වගේ CUI files ඒ ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ මෙන්න මේ directory එකේ. මම හිතන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් in case ඔයාලට ඒක miss වෙනවා නම් because it's likely that ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් එහෙම යන්න පුළුවන් මේ directory එකේ open කරන්න යනකොට right
එතකොට මෙතනදී හිතන්න ඔයාලට hatch pattern එකක් open කරගන්න ඕන නම් කියලා මෙතනදී තියෙනවා මේ .pat කියන ෆයිල් එක. එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕන කොහේ හරි ඔයාලගේ desktop එකේ හරි කොහේ හරි ෆයිල් එකක් folder එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ default.pat කියන එක සහ iso.pat කියන ෆයිල්ස් දෙක copy කරගෙන ඒ ෆයිල් එක ඇතුලේ paste කරගන්න. folder එක ඇතුලේ. right? ගත්තොත් එහෙම default iso.pat එක copy කරලා ඉවර වෙලා BC test කියලා තියෙන මෙතනදී save කරගන්න පස්සේ අර iso.pat එකත් එක්ක default.pat කියලා තිබුණු ෆයිල් එක ඔයාලා copy කරගන්න ඕනේ. right මෙතනදී මේ .pat කියන ෆයිල්ස් දෙක මට දැන් open වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ෆයිල් එකක් open කරොත් එහෙම අපිට notepad එකෙන් තමයි open වෙන්නේ. This is what that file looks like. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ පාවිච්චි වෙන hatch patterns වල තියෙන description එක. මෙතනදී අපිට ඕන hatch pattern එකක් notepad එකේ open කරලා ඒක copy paste කරගන්න පුළුවන්. මේ ෆයිල් එක යට තියෙනවා අපිට users ලට කැමති hatch pattern එකක් paste කරගන්න පුළුවන් පොඩි ඉඩක්. පොඩි නෙමෙයි ඒක ලොකු ඉඩක්. ඔයාලට ඕන තරම් patterns paste කරගන්න පුළුවන්. When you go down එතකොට මෙතන තියෙන user defined hatch patterns කියලා මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට මෙන්න මේ semicolon එකක් අයින් කරලා අපිට ඕන විදිහට hatch pattern එකක් මේකේ copy paste කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ default.pat කියන එක විතරක් කරලා මදි. මම මේ iso.pat කියන ෆයිල් එක ඇතුලේ පිළිවෙලක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒකෙත් අර user defined hatch patterns කියන තැන යටතේ මම මගේ hatch pattern එක save කරගන්න ඕන. right ඊට පස්සේ මේකෙත් යට මට මෙතන user defined hatch patterns කියලා තියෙනවා. right මෙතනදී මම මගේ hatch pattern එක save කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ semicolon දෙක අයින් කරලා ඉවරලා මේ files දෙක වෙන වෙනම save කරලා මේ location එකේදී මේක copy කරලා ඉවර වෙලා මම ආයෙම මගේ පරණ directory එකට කියන්නේ මෙන්න මෙතනට save paste කරගන්න ඕන. මතක ඇතුව ඔයාලා මේ system files එහෙම නැත්නම් මේ support files වලට edit එකක් කරනවා නම් මොනවා හරි මෙතන කරන්න යන්න එපා. මේ system folder එක ඇතුලේ එළියට අරගෙන කරන්න. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාලට backup එකක්වත් නැති වෙනවා. මේක paste කරනකොට ඔයාලා මොනවා හරි වැරද්දක් කරලා ඉවරලා if you mess anything up you will have no backup. ඊට පස්සේ වෙන කෙනෙක්ගේ files අරගෙන paste කරන්න තමයි වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා මේ file එකක් edit කරනවා නම් kindly have a backup for yourself. ඒ කියන්නේ අර මම වගේ එක තැනක විතරක් paste කරන්න එපා. ඔයා edit කරන එක තැනක paste කරගෙන ඔයා edit නොකර backup file දෙකක් වෙනමම තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණත් අර non edited file එක ගෙනල්ලා මෙතනට paste කරලා you can always go back to the position that you were. right ඊට පස්සේ තව ඔතනදිම අපිට එන concern එකක් තමයි plot styles එහෙම අලුතින් කොහොමද insert කරන්න කියන එක. එතකොට මේක එක විදිහක් තමයි අපිට software එක ඇතුළෙන්ම මට මෙතනින් plot style manager වලින් ගිහිල්ලා ඒත් මෙතෙන්ටම තමයි අපිට යන directory එක. මෙතනදී මේක double click කරලා ඉවරලා මට කැමති plot style එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට මොනවා හරි තියෙනවනම් CTB files ඔයාලා AutoCAD වල වෙන්න පුළුවන්. වෙන මොනවා හරි tool එකකදී පාවිච්චි කරපු .ctb files තියෙනවනම් ඒව අපිට මෙතනින් select කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහේ අලුත් plot style එකකට. ඒකම අපිට ඒ functionality එකම අපිට මේ directory එකට manually ගිහිල්ලත් කරන්න පුළුවන්. මේක double click කරත් අපිට ඒ window එකම තමයි open වෙන්නේ. මීට අමතරව මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් BricsCAD වල mouse එක customize කරගන්න පුළුවන් විදි.
මෙතනදී මෙතනදී අපිට කරන්න තියෙන right click කරලා ඉවර වෙලා මෙතනදී හම්බ වෙනවා මේ customize කියන key එක. එතකොට මෙතනදී customize කියන තැනට ගියාට පස්සේ මට select කරන්න පුළුවන් මට customize කරන්න මොකක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ හිතන්න මට mouse key එකක් තමයි customize කරගන්න ඕන. for an instance මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නනවා click එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. It is always advisable to not to change this ඒ කියන්නේ මේ තියෙන click එක වෙනස් කරන්න එපා. right මොකද අර ඔයාලට default මොනවා හරි එක click වෙන්න තියෙනවා නම් selections එක තියන්න. ඔයාලා වෙනස් කරනවා නම් මොනවා හරි මේ shift click එක වගේ තියෙන තැනක් setting එකක් ගන්න වෙනස් කරන්න. right ඊට පස්සේ right ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙනම් මෙතනදී මට drawing explorer එක වගේ tool එකක් insert කරන්න ඕන වෙනවා. නිකන් හිතන්න මට shift click එකට drawing explorer වගේ tool එකක් දාන්න ඕන නම් මම මෙතන drawing explorer කියන එක click කරලා ඉවර වෙලා මම මෙතනදී drag කරගෙන ඇවිල්ලා ඒක මෙතෙන්ට drop කරනවා. ඊට පස්සේ මට මෙතන tool එක ගියාට පස්සේ ඔයාලට බැලුවහම පේනවා right button එක right මෙතන shift එකත් එක්ක click වෙන්න ඕන right mouse button එක කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ functionality එක තමයි මේ key එකට assign වෙලා තින්නේ. මේකතනදී මේක විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන ඕනම key එකක් ඔයාලට මේකට assign කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක okay කරනවා. okay කරලා ඉවර වෙලා පොඩි වෙලාවක් ගන්න settings ටික refresh වෙන්න. right ඊට පස්සේ මම shift key එක press කරලා right mouse click කරොත් එහෙනම් ඔයාලට පේනවා ඇති what I get is the drawing explorer. එතකොට මගේ drawing explorer එක මට මෙතනදී open වෙනවා shift එකයි right click එකයි එක්ක. right shift එකයි right click එකයි එක්ක මගේ drawing explorer එක මට open වෙනවා. මේක blank drawing එකක් හින්දා තමයි මොකුත් නැත්තේ. right මගේ shift එකයි right click එකයි එක්ක drawing explorer එක open කරගන්න මට පුළුවන්. මේ වගේම තමයි customizing වලින් ඔයාලට keyboard එක වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ mouse එක වෙන්න පුළුවන්, keyboard එක, ribbon, menus මේ ඔක්කොම දේවල් customize කරගන්න. මෙන්න මේ customizing කියන window එක ඇතුලේ ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා. Okay. Right. මම ආයෙම මගේ BricsCAD වලට ගියොත් එහෙම අපි දැන් කතා කරේ common දේවල් ටිකක්, common ප්‍රශ්න ටිකක් අපි BricsCAD වලට ආව. ඒ කියන්නේ external resources කොහොමද BricsCAD ඇතුළට ගේන්නේ සහ කොහොමද mouse එකේ customize mouse එක හරි keyboard එක හරි මොනවා හරි customizing කොහොමද කරන්නේ කියන එක ගැන. ඊට පස්සේ අපි බලමු පොඩ්ඩක් BricsCAD වලට මම අර කිව්වා වගේ BricsCAD කියන්නේ is a tool of its own. එතකොට BricsCAD ඇතුලේ BricsCAD වලටම විශේෂ වෙච්ච tools සහ functionalities ටිකක් තියෙනවා. right මම හිතන්නේ අර quad cursor එක ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම copy guided, move guided entity වගේ ඔයාලා දැකලා ඇති, පාවිච්චි කරලා ඇති. right මම පොඩි වෙනස් දේවල් දෙකක් පෙන්නන්නම්. some kind of cool features like you could use. හරි ඊට පස්සේ මම ඒකට open කරගන්න අලුත් drawing එක. like let's say right මම අලුත් drawing එකක් open කරගන්න. මේකදී මට පුළුවන් BricsCAD වලදී file එකට password එකක් දීලා encrypt කරන්න. මම මේ කියන්නේ අපි ගත්තොත් මේ කරන්නේ file එක zip කරලා ඉවර වෙලා zip කරලා zip එකට password එකක් දෙන එක නෙමෙයි, archive එකට password එකක් දෙන එකක් නෙවෙයි. .dwg file itself එකට password එකක් දෙන එක. right එතකොට මෙතනදී මම ඒකට select කරන්නේ file ගිහිල්ලා drawing utilities වල තියෙන security options කියලා එක. එතකොට මෙතනදී මට පුළුවන් password එක දෙන්න. මම හිතන්නේ මම abc123 වගේ password එක type කරනවා. okay දැන් බලන්න මම මේක දැන් save කරනවා.
right ඊට පස්සේ මම දැන් මේ ෆයිල් එක ක්ලෝස් කරලා ඉවර වෙලා මම ආයෙ මේක ඕපන් කරනවා දැන් මගෙන් අහන මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරන්න කලින් this file is password protected insert password right එතකොට මෙතනදී කරන්නේ මම zip කරලා ඉවර වෙලා එහෙම නැත්නම් ආකයිව් එකකට password එකක් දෙනවා නෙමෙයි BricsCAD වලින්ම තමයි password එක දාලා ෆයිල් එක encrypt කරන්න ඒ වගේම ෆයිල් එක type password එක type කරන්න ඕනේ BricsCAD වලම තමයි එතකොට මෙතනදී මම password එක මම දැන් මේ abc123 වගේ මොකක් හරි දාලා okay කරොත් එහෙම මට මගේ ෆයිල් එකට access ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට security reasons වලට security concerns වලට ෆයිල් එකක් encrypt කරගන්න ඕන නම් BricsCAD වල මේ option එක තියෙනවා. ඔයාලට වෙනම third party app එකක් archive එකක්වත් මොනවාක්වත් ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. right okay guys මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අපි ගත්තොත් common දේවල් right migration එක කියන්නේ අපි AutoCAD වල ඉඳන් කෙනෙක් BricsCAD වලට වගේ migrate වෙනකොට එන common concerns ටිකක් තමයි අපි අද address කරේ. ඔයාලට specific දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් I would like you all to raise your hands and voice your concerns. right මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා නම් Hi, Shane. yes I'm Vijay. So thank you very much for Ashil this chat box එක බලන්න. okay right So මගේ ප්‍රශ්නේ අපි මේ PDF එකක් import කරලා ඒ PDF එකේ තියෙන block එකක් අපි edit කරගන්න පුළුවන්ද? PDF එකක් import කරලා PDF එකක import කරන block එකක් ඔව් කරලා copy කරලා මෙහාට move කරන්න. yes ඔයාට screen එක share කරන්න පුළුවන්ද block එකක් තියෙන PDF එකක් open කරලා මගේ screen එක share කරා visible ද? Hello? ඔව් ඔයාගේ screen එක visible ඉජාස් කියන්න මෙතන මේ PDF එකක් import කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මොනවා හරි cut කරලා නැත්තම් move කරලා ගන්න allow කරන්න.
Okay. මට පොඩ්ඩක් control ගන්න පුළුවන් වේද? මම කරනවා. Aman, are you there? Yeah, I'm there. Okay, Aman, so there is a query stating that is there a possibility of editing a block imported in the form of a PDF? Any comments on that? Editing a block imported in the form of PDF, is it? Yes. No, so what we can do over here is if it's a CAD converted PDF, let's say if it's an AutoCAD PDF or any other CAD PDF, for example, BricsCAD will be able to vectorize it automatically. All right. So once that vectorization is done, you would be able to edit things, modify things. So just give me a moment. Very quickly, I'll share my screen. Okay, sure. All right, is my screen visible? Yes, Aman, yes. Yeah. All right. So what we can do over here is we can import a PDF first of all, right? Instead of inserting it, so attach PDF would just put it as an underlay. PDF import would convert it into a actual drawing, DWG drawing, right? So that's a PDF that I imported. And this is now, in an editable format. So you get access to all its layers, right? All its, for example, all its properties, the entities, etc. So let's say if you would want to delete something, you can delete that. But everything is in an exploded format. OK, nothing is in a block format. PDF to DWG, right? Whenever it gets converted, it'll be in an exploded format. So as you can see, there are snap points all over. Even if we consider the text, for example, the text would be exploded as well. Right, so we can do edit if it's an text that is recognizable both in PDF and DWGs, it'll be editable. But if there's certain text that is only recognizable by PDF, it'll come in as a drawing entity and not as a text. So I hope you get my point. Right, I'm not sure if I have any examples over here because everything is editable, it seems. But still, right, if there's some text that is there inside the PDF that is not recognizable by BricsCAD or DWG, in this case, it'll come as a geometric entity. All right. Yeah. In order to import the PDF, that PDF need to be created by the DWG format. Exactly. So if it's a CAD converted PDF, you will be able to convert it back to CAD. But if it's a scanned image, for example, or a scanned PDF, you'll not be able to do. For that, we have an additional, add-in that sits on top of BricsCAD called GTX, which helps you convert scanned images into DWGs, right? Scanned PDFs or scanned images, right? Raster images, all of that into DWG. Yeah, okay, got it. Thank you. Right. Aman, can you show the external referencing feature as well, just in the video itself, in the screen itself? External reference, as in you want me to add something using? Yes, I know. yes. But, okay, so if we click on xref, right, execute the command. The window is a bit different. So you can attach a DWG, attach a PDF, okay, attach an image or even attach a point cloud in case if it's a pro module. So we can attach a point. Now I'm using Ultimate, that's why I get this option. But in case if you're using Lite, you may not be able to get this option. But Pro and higher versions will give you option to attach a point cloud as well. That's a laser scan data, right? So you can attach a DWG, for example. Sorry, I can choose any of these DWGs or let's say attach raster or something from somewhere else.
let's say, this one. I want to scale it. Scale is fine. Want to specify the insertion point, right? So I want to attach it in my drawing, and this would be the XREF attachment. So over here, you can check the properties of the XREFs. Okay, the saved path, the found path, the type. So if you want to overlay it, okay, you can change it from over here, or if you want to attach it, you can do it from over here, right? And if you want to do something else, like for example, if you want to unload the XREF or reload the XREF or bind the XREF into the drawing, you can do it from over here. Or give a relative path. Let's say everyone is working in the same organization. You do not want to keep full paths every time. You can give it as a relative path, so that searching becomes faster in terms of, if there are a lot of XREFs that are coming into picture. With the help of a relative path, the search time would be a bit more faster, right? So, yep, all those required commands are there, of course, Now these can be used as references, of course. So let's say if I start creating a line, I can use these as snap points to create my other drawing, right? I can do that. I can simply unload it, reload it, right? It'll be there. And whatever changes I make in the original file, of course, will be reflected back in this. I just need to reload it. That's it. Okay. Okay. Thanks so much. Guys, තව ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද guys? If you have any more questions, I think. If you have any more questions, guys, I think we'll be able to answer. මොනම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට chat box එකේ දාන්න පුළුවන්. Ashina, I guess there's one Rifas, question. Yeah. Rifas. Yeah, sir. Yes, you can unmute yourself and ask. Can you hear me? Yeah, sure. Yeah, we can hear you, Rifas. Yes. Yeah, I can share my screen. What I needed. Okay. Yeah, I have some macros. How can I run it? But it doesn't work it. The BBA macros. I can show you. That's coming one message. What is this? Can you see it? Yes. Yeah. And one more question I have. Yeah. Okay, first finish this and I can start another. Do you have one more question? You want to complete it or how's it? Yeah, okay. I can ask one more question. Yeah, And if I want to draw one rectangle of size thickness and width, for example, rectangle. Okay. Okay, it's a rectangle. When I'm going to draw a table, but it doesn't working in the table because of I can show you table. And I'm going to draw it. So is there any setting to take exact dimension 20 or 10? I want to know. For the second part, when I'm going to draw 3 or 4 column with it doesn't.
how can I take the exact 20 with 10th height? Or it is because of I have to edit inside of S. A. Okay, when I draw this one, I need to from here to here 20. Yeah, that's it. My question. And one more question I have to explain how to do the password, and I need to. How can we deactivate that password? You didn't tell that one also. Okay, that's it. Could you come up with the last one again? How to deactivate what password? Yeah. Okay. Can I close it? Yeah, please. Okay. Okay. Ashin, you would want to take this up or you want me to do it? How's it? Yes, Aman, could you complete the query? All right. So the first part was regarding VBA. Right now, VBA is something that is only available for modules starting from Pro. Okay, so if you have Lite, let's say, if you are having the drafting module or the Lite BricsCAD Lite version, VBA won't work in that. In BricsCAD Lite, we have given Lisp. Okay, Lisp programming, wherein you can execute this command called as blade. Okay, and there's an integrated development environment for Lisp. That's the Lisp programming module that we have inside BricsCAD Lite. Okay, if you consider, CAD Office in the market for the Lite version, I do not believe any other softwares provide Lisp routines or any kind of a programming language for the Lite versions, especially, right? But BricsCAD still has Lisp in it. You can run your Lisp files. Okay. In case if you need VBA, you need to have Pro or higher, right? Yeah, so it can we are be Pro. using BricsCAD Pro. All right. So in this case, right, if I click on my Visual Basic, it does come. It need not be installed as a separate application like we have to do in AutoCAD, right? Because in AutoCAD, we need to download it as a separate application and then, it'll get installed and we can work on top of it. But over here in BricsCAD, we get it directly. I'm not sure what version you are using. Probably you can, give us some details after this session, maybe. You can just, provide the details to Ashin and we can help you out with the VBA thing. But it should run, right? It should, you can create programs in this now. You can debug this session, compile your programs and run it. So this is available for Pro and higher. In case if you are running Pro and still not able to do it, please shoot an email to Ashin and we'll be able to help you out. Okay. Right. Now, in terms of the second query that you just raised, I was not exactly sure what was it. You drew a rectangle, let's say of a dimension 20 by 10. Okay. All right. And you wanted a table cell of this particular width and height. Is it? Yeah. Yes, yes. Right. So we can enter, the table command. We can enter our width and height over here, first of all, right? We can draw the table, right? The number of columns, or we can insert a table. So let's say if we make it right over here, let's say 10 is the height and 20 is the width. Right, this will be for overall, right? Okay. So 1 and 1, for example. Yeah. If we insert it, all right, this scaled up. Now let me check. This is 20. 20 and this is 20, right?
So this is the same. Yeah. And linearly, vertically, this is 10. And this would have been, okay, this is a bit exaggerated. So in this case, what we can do is we can go to its properties and change the height, let's say to 10. Right, we can go to the properties over here. Okay. Okay, by default, it's taking 11 mm, maybe due to the spacing that it needs for the text. That So will it won't be take the height exact dimension. Yeah. So that's why it's taking by default as 11. But nonetheless, we can change it from over here, right? And let's say if we insert a table, for example, using the table command, if we insert 5 rows, 5 columns, or let's say if we just draw it, right? I do not even want to insert it. I can simply draw it like this. Yeah. Right. And then I can go over here. Let's say for this particular cell, I can change the cell height, the cell width over here. Or else I can simply select all this and change it over here right away. Right. So let's say the cell height I want it as 20. And the cell width I want it as 20 and cell height I want it as 15. So I can do that. All right. Yeah. Yeah. Is that clear? Yeah. Okay. All right. Great. Regarding the third question, I did not understand what exactly it was. Deactivate the password for what? But no, I think Aman, just I think I understood the question. Okay. So Rifas මං හිතනවාට මේ ස්ක්‍රීන් එක I guess your screen is not yet shared, Ashin. Maybe you can just reshare. Is it now? Yeah, it is now, right? Okay. Yeah. Rifaz, ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මතකද අපි password එක දැම්මේ කොතනින්ද කියන එක. Drawing utilities, security options. එතකොට මේ කලින් දුන්න password එකද මේක? එතනදී මේ තියෙන්නේ අපි කලින් දුන්නු password එක. මේක delete කරලා okay කරාට පස්සේ the password protection was removed from the drawing. Okay, permanently remove කරනවා. Right? Yeah. From then onwards, yeah, ඔයාගේ drawing එකට password එකක් නැහැ. Okay. Right. Okay. Right. Thank you. Right. Thanks. Amita, ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ අහන්න. හරි මම එනවද? ඔව් අමිත. Yes. හරි thank you. මට පොඩි notes එකක් share කරන්න. දැන් අපි data link එකක් කරහා අපි table එකක් insert කරා කියමුකෝ මේ environment එකට. ඒක default එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් පොඩියනේ. අපි ඊට පස්සේ මේක අපේ අවශ්‍යතාවයකට අනුව අපි scale කරගන්නකොට මම scale command එකෙන් ගියොත් අර ඒක අපි zoom out වෙන්න ඒ කියන්නේ අපේ මේ page එකට set වෙන විදිහට ඒක scale වෙනවා වැඩි. ඒකට මොකද ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මගේ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද? පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මදි අමිත. හරි. දැන් අපි මේ ටේබල් එක ගත්ත කියමුකෝ data link කරා අපි ටේබල් එක import කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ මගේ මේ රතු පාට බෝඩ් එකේ තමයි මගේ page එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ මම හිතන්නේ මෙන්න මේගේ කොටුවක් එන්දෝ මට මේ ටේබල් එක මේ size එකටවත් සාමාන්‍ය stretch වෙන්න ඕනේ. මම කියන්නේ පළල. හරි. හරි. Okay. එතකොට දැන් මම මේක සාමාන්‍යයෙන් scale command එකෙන් ගියොත් base point එක දීලා මම අර සාමාන්‍යයෙන් මට හොයාගන්න ඕනේ කොතනද ඉඩ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලොකු වෙන. එතන මම zoom out කරන්න මම ටිකක් අර මේක මගේ page එක size එකට මම එද්දි මේක ගොඩක්ම zoom out එක නේ sensitivity එක වැඩි. අර මම පොඩ්ඩයි මේ එහෙට මෙහෙට කරන්නේ. ඒත් okay. අර ඒක sensitivity එක අඩු කරගන්න වගේ මොකක් හරි option එකක් තියෙනවද? Okay. Aman, I think you can step in here again.
The question here is that he needs to scale up his table, but he has to have a control over the step up. Any comments? Control over the, sorry? Step up, like the scale. Control over the scale, right? I mean, Yes, now I you did not can exactly see. get the question. No, Is like it that he needs to change the size of the table to the size of that white square he has drawn. Okay. So what is the option that he can take to do that? So the thing is, even if I move the cursor just a little distance, Yeah, the table enlarges. it scales up in a big larger amount. No, maybe, you know, we are too much zoomed in. That's why it's showing that. That could probably be the reason, depending upon. Could you just go to options? Just type in OP. Yeah, just type in over here grid snap. Snap. Yeah. Just click on the down arrow over there, just besides of grid snap. Yeah. And over here, change the snap type from, you know, adaptive grid to grid, the first one, the grid snap. Yeah. Now can you try this? Yeah, sure. Not sure if, you know, this will work. No, even by doing that, it enlarges in a large amount, even if I move the cursor just a Okay. small. Okay. Okay, I'll have to check it, you know, by drawing something and then just a second, just give me a moment. Yeah, sure. So I'll share my screen, right? Yeah, sure. I'll draw it, let's say. Okay, write something over here. This is my name, right? Something just. And let's see what dimensions are for this. Okay, it's 470, not a problem, right? Okay. Now we create a rectangular box outside of it, probably of this size, let's say, and then we are to scale it. Okay, so you mean to say the scale is going too big or too large, right? Okay. Yes. Yeah. We can use a reference, for example, from here till this point. And scale. Just scaled down. Okay, it actually depends upon, you know, what the sensitivity of the mouse is. Fine, sure. We can take this up. You know, I'll just discuss it with the support team in BricsCAD. Right, we can take this up of, you know, how more naturally and comfortably we can scale up this table. Okay. Thank you. Yeah. All right. Yeah, I have. Aman? Yeah, please. Yeah, I have one more question. May I? Yeah, please. Oh, yeah, okay. I can share my screen. Yeah, sure.
This is my layout. Can you visualize? Okay, yeah, I can see your screen. Yeah, this is my layout. Uh-huh. MView, for example. If I want to blow up rectangle of entire drawing, okay, Okay. Z enter. When I type Z enter, W enter, for example, if I want to draw one thing, polyline, it will show the snap. Can you see? Right. Yeah. Yes. But I unable to. It doesn't come to when I change it W enter, Z enter, W enter. It doesn't come to the rectangle of the snap. Okay. Because of I used in the AutoCAD previous. I have experienced that side. What is that rectangle again? Can you go to model space? What is that? Yeah, for example, when I am going to blow up this particular object, okay. Right. So, for example, I'm in the W enter. I can show here to first corner and second corner, okay. Right. Then, but I want to show this rectangle here to here. So when Z enter W enter, when I type here, it will show in the snap point here, but it doesn't show it. For example, I'm telling again, when I'm going to polyline, it's showing snap point. Okay. Here to here, wherever when I'm going to draw, it's showing the snap point. Okay. But Okay, only while zooming window. Yeah, zooming window, it doesn't showing. Okay. Can you go to the model space? What is that rectangle exactly? It's a entity, right? It's a normal rectangle. Yeah, normal rectangle. For example, rectangle. Okay. I need to show entire rectangle of. Okay. And then if you try to snap it inside the model space view, you won't get it. Is it? I think. Okay. Okay, just let me try on my screen. Meanwhile, just give me some time. I'll just try it out. Okay. Can I close? Yeah, sure. Guys, I think till Aman price the option. I think now would be a good time for us to announce the user group for Sri Lankan BricsCAD users. මේ group එක අපි කියන්නේ generally හදන්න හිතුවේ දැන් BricsCAD users ලා ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා ලංකාවේ මම හිතන්නේ students ලාත් එක්ක ගත්තොත් එහෙම 500කටත් වැඩි users ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ලංකාවේ. ඒක නිසා අපි හිතුවා ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ concerns මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට directly මේ group එකේ post කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒ කියන්නේ users ලාට කියන්නේ අපට වගේම experience users ලාටත් එයාලා දන්න දැනුම ගැන ඔයාලගේ concerns ඒකේ දාන්න වගේම අපි දන්න දේවල් අනිත් අයට දන්න දේවල් අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න වගේ දේවල් වලට තමයි අපි මේ user group එක හැදුවේ. chat box එකේ අපි link එක දාලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔයාලා හැමෝටම join වෙන්න පුළුවන්. ඒ අරනහම ඔයාලට තියෙන වෙන මොන හරි concerns තියෙනවා නම් තියෙනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන නම්බර් එක හරහා අකලංකව contact කරගන්න පුළුවන්.
සහ ඔයාලට මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ group එක හරහා හරි එහෙම නැත්නම් මේ phone number එකේ contact number එකෙන් හරි අපට දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකට attend වෙලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ sort කරලා දෙන්න පුළුවන් දේවල් ටික අපි කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. Right? Okay, so a kind invitation to all the participants to join to the BricsCAD user group in Sri Lanka through the link we have provided in the chat box itself. Aman, so whenever you are ready, I think you can share your screen. All right, I'm ready. So, first, there is a setting for this. All right. Yeah. Now that setting is something that you'll have to activate it. So that setting is O snap coordinates. All right. Okay. O snap CORD, which you'll have to set it at 0. By default, it will be at 2. Okay. So once you do that, code. Yeah, O snap code, right? Okay. Snap code. Once you do that, let's say I am in my what do you say, paper space or model space rather. Okay. And now if I do a zoom Z, enter W, enter. Okay. Okay. Now the E snap is off. I can shift right click to turn, to snap to an endpoint, for example, and select this rectangle. Okay, so it will snap. Okay. All right. Yeah. Okay. I hope that clarifies, right? Yeah, okay. Little bit satisfied. I know. I just, give it, try to give a permanent solution. Yeah. Whether, it should not turn off and then it keeps, that setting, whatever we have done. But as of now, kind of request you to work with this particular setting. Yeah. Okay. All right. Okay. Thank you, Aman. Thanks. Thank you. Yep. Yep. Thanks, Aman, and thanks all the users who have taken time off from their busy schedules to join with this session, guys. ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා හැමෝම මේ session එකට join වෙච්ච ඔයාලගේ වැඩ මේ පැයට එකමාරට මේ වැඩ ටික අයින් කරලා ඉවර වෙලා මේ session එකට join වෙච්ච හැමෝටම අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා on behalf of BricsCAD and Panacea itself. අපි පැයකට තමයි session එක initially plan කරලා තිබුණේ. නමුත් ඒක අපිට පැය විනාඩි 40ක් වගේ පොඩ්ඩක් extend කරගන්න සිද්ධ වුණා අපිට ආව queries එක. ඒ වුණාට අපි ඇත්තටම සතුටුයි ඔයාලගේ participation එක ගැන සහ අපිත් එක්ක engage වෙන විදිහ ගැන ඔයාලගේ concerns clarify කරගන්න. So it's a very good sign for all of us as BricsCAD users. So thank you guys a lot for joining the session again, and hopefully see you all with another couple of sessions like this to make sure that you all are very thorough in what you do and you are getting the most out of the BricsCAD tool itself. So ekama invite karna hamotama chat box එකේ තියෙන link එක හරහා අපි Facebook user group එකට join වෙන්න කියලා. Okay, guys, then thank you. It's been a very pleasure spending this evening with you. Till we see again, have a good time. Thank you, guys. Thank you.